friends. Today we will have a special episode as part of our Teachers' Day celebrations. So let's begin. Hello, Lishu teacher. Shall we start? Yes, teacher, we'll start. A warm good evening to all participants. Wishing you all a happy Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated on September 5th annually in India. It marks the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. This day came into existence in 1962. Sri Radhakrishnan was born in 1888 in a poor Brahmin family in Andhra Pradesh, Tirthani. A Bharat Ratna recipient, Dr. Radhakrishnan, was the first and second of independent India. He played a key role in shaping India's academia. He motivated many to stay in schools and seek education. During Dr. Radhakrishnan's tenure as the President of India from 1962 to 1967, his students requested him to celebrate his birthday. He said, instead of celebrating his birthday, it would be my proud privilege if September 5th is observed as Teachers' Day. And since then, his birthday has been observed as Teachers' Day. Today, HST of Neyatungara Days, titled Strategies to Enhance Skills in English, is also celebrating Teachers' Day. So we will start our program with a prayer. Now I welcome Srimati Deepthi teacher from PKSHSS Kaninagulam for the prayer. Teacher? Yes, please teach. Lead thou me on. The night is dark and I am far from home. Lead thou me on. Keep thou my feet, I do not ask to see the distant scene. One step enough for me. Now I invite Srimati Reena Stanley, teacher from Vimala Hridaya HS Raleigh, to deliver the welcome speech. Teacher, welcome. Good evening, dear teachers. Today I feel honored to be here and welcome our prestigious teachers on this special occasion. Wishing you all happy Teachers' Day. Words fall short when I start to describe how important a role the teacher plays in any student's life. I can only say whatever Vedas also teaches that Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namaha. It means that a teacher in herself or himself is a comprisal of all forms of gods, and that is why a teacher's place is considered above God in our society, in our history. A teacher has given utmost importance because a mother's womb gives shape to a human's body, but a teacher gives shape to human values. We have been considered as social engineers of India. We are creating engineers, doctors, astronauts, scientists, and we are creating eminent personalities in all spheres of life. Am I correct? Teachers' Day is celebrated on 5th of September in India to mark the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was the second president of our country
He was an excellent teacher and a philosopher. The Teachers' Day celebration started in 1962 to commemorate his birthday. Okay, here today we have assembled for a special Teachers' Day program. I have assigned the duty to welcome all our chief guests. I'm not daring for a long introduction. I'm coming to my task. First of all, I would like to welcome today's chief guest, Sri K Thankappan Sir, who is a national awardee for his excellent teaching. He is a retired principal of LMS Amaravila. Sir, your teaching, your deeds is par excellence. He has entered into the service in the year 1965 and later, recently, he had retired from his service. We have blessed to have you here. I welcome K Thankappan Sir on behalf of SESE and in my own behalf. Welcome, sir. Thank you. Thank you. Next. Okay, sir, shall I? Next, I welcome today's inaugurator, DPO of SSK Trivandrum, Sri Kumaran Sir. SSK is the backbone and lifeline of Kerala's educational system. You and your crew are moduling, designing several programs. These programs are the lifeline of our education system. I welcome you to inaugurate this prestigious meeting. Welcome, dear sir. Thank you, teacher. Next, I welcome the one and all retired headmaster of Government UPS Vellarada for sharing his teaching experience, his anecdote with us. Sri Som David Sir. You all know he is very familiar to us. He has a multifaceted personality. He is not only a teacher, as an event organizer, as a CPO of SPC unit, he was a well-known personality. He is one among them. We are proud of you, sir. I welcome you to this function. Next, I like to welcome our anchor, Srimati Mini Teacher. You all know that she is a poet. Recently, she had given me her collection of poems. I had gone through her poems. She is a gem teacher. We have been blessed by the presence of you, dear teacher. I heartily welcome Mini Teacher to this prestigious meeting. Thank you. You all have heard the enchanting song sung by Srimati Deepthi Teacher. Teacher, you sang very well. Your song is an enlightenment for us. I welcome you to this function. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Next, I welcome the convener of this program, Srimati Lisha S. Tabas Teacher. She is the backbone of this meeting. She clothes her ideas. We all know she is an incessant inspiration, source of energy,
a powerhouse for Neyatingara English HS teachers. You are a treasure to us, dear Lisha. I would like to use this opportunity to congratulate her endeavors. On behalf of Seze and on behalf of myself, I welcome you to this meeting. Thank you, teacher. Next, I would like to welcome all the teaching fraternity, teaching faculties of teachers of English language, those who are toiling and moiling, those who are doing hard works to reach their goals, to achieve their dreams. They are striving hard, I know all of you personally. Teachers, once again greetings to all and welcoming you on behalf of SESE. Let me wind up my job. I'm concluding my words. Wishing you all once again happy Teachers' Day. Thank you for listening me. Thank you, Reena teacher. Now, the next is to inaugurate this program. Today's program is to be inaugurated by Sri B. Srikumaran Sir, teacher, Sir. Okay, thank you, teacher. കേൾക്കാമോ? ഹലോ, മിനി ടീച്ചറെ കേൾക്കാമോ? Hello, sir. Yes, sir. ഹലോ, കേൾക്കാമോ ടീച്ചറെ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു. വലിയ ഓക്കെ 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 വലിയ ഔപചാരികതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വർത്തമാനം പറയുകയാണ്. ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ അധ്യാപക സുഹൃത്ത്, ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരുണ്ട്, സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഏറെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാവർക്കും അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ. ഒരു യാത്രയിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. നമ്മുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് വരുന്ന വഴിയിലാണ്. എന്തായാലും ഏറെ സന്തോഷം. ഞാനത് ലിഷ ടീച്ചറിനോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷം. അധ്യാപക ദിനത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത്തരം വർത്തമാനത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നിലവിലുള്ള ചില സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ പല വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഒക്കെ പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയ പല അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്നതിനപ്പുറം ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും ഉചിതം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേയേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് പലപ്പോഴും കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതെ പോകുന്നു എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്നതോ ഒന്നുമല്ല, അതിനപ്പുറം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ്. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചില എൻ്റെ ാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രസംഗത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത്, ഞാൻ ഏത് പത്രമെന്നോ ആ പത്രപ്രവർത്തകയുടെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു പത്രപ്രവർത്തക ഒരു പരിപാടിയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ആ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഓഫീസിലെത്തി കുറച്ചു നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ ആ പത്രപ്രവർത്തകയുടെ മകള്
പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു പൊതുവിദ്യാലയത്തിലാണ്. അതോടൊപ്പം അത്തരം ആ ഒരു എന്നോട് പറഞ്ഞത്, സാർ ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തകയായിട്ടല്ല, ഒരു രക്ഷിതാവെന്ന നിലയിൽ ചില ആശങ്കകൾ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം സ്കൂള് തുറന്നതിന് ശേഷം ചില ആശങ്കകൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് പങ്കുവെച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഡം പറഞ്ഞോളൂ തോന്നുന്നു. ആ മാഡം പറഞ്ഞ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ മാഡത്തിന്റെ മകളുടെ പ്രശ്നമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത്, ആ വിദ്യാലയത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്നെയും കൂടി സ്വയം വിമർശനപരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് അധ്യാപകർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സമൂഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അധ്യാപകർക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു താൽക്കാലിക സംവിധാനം, ഒരു ബദൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പകരം സംവിധാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു താൽക്കാലിക സംവിധാനം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊരു താൽക്കാലിക സംവിധാനമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ. ഞാനിത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലൊരു ചർച്ചയ്ക്കല്ല, തുടർന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും അധ്യാപക സമൂഹത്തിലുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പറയുകയാണ്. നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു വസ്തുത, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു, ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ കുട്ടികൾ വാസ്തവത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ഈ പറയുന്ന മൊബൈൽ സംവിധാനങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു. രക്ഷിതാക്കളുടേതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ മൊബൈലിനോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു, അത്തരത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല, നമുക്കും അറിയില്ല, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലധികം ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ആ പത്രപ്രവർത്തക എന്നോട് വളരെ തുറന്നു പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും രാത്രി ഈ ഹോംവർക്ക് എന്ന പേരിൽ ഇരിക്കുന്നു. ആ രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞ ഒരു പരാതിയാണ്. അതായത് കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഈ കുട്ടികൾ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരോടും ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഇരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. മൊബൈലിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കൊടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ്. അവിടെ ഒറ്റപ്പെടുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ, അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ, സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തു. പക്ഷെ കോവിഡിന് ശേഷവും ആ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞോ എന്നൊരു കൃത്യമായ സ്വയം വിമർശനപരമായ ഒരു പരിശോധന നമ്മുടെ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു താൽക്കാലികമായിരുന്നു, അതൊരു ബദൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകരം സംവിധാനമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ ഒരു ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക്, കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ, നമ്മൾ എത്താനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി േണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ആ ഒരു രക്ഷിതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ, ആ രക്ഷിതാവുമായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ഭിന്നശേഷിക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ
ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന് ചിന്തയുണ്ടായി. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുത്തവരെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിലല്ല പിന്നീടെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ വിഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഒരുപാട് മക്കൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുവെങ്കിലും ആ കുട്ടികളെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലോ എന്റെ ക്ലാസ് മുറിയിലോ ഞാൻ അടക്കമുള്ള അധ്യാപകരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എന്താണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അത് മാറിക്കൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് കാട്ടാക്കടയില് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതിയൊരു മോള്, ആ മോള് ബ്ലൈൻഡാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ SSKയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി. 10 ദിവസമാണ്. അപ്പൊ അതുവരെ ആ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വരെ ആ മോളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത് മോളുടെ അമ്മയാണ്. അപ്പൊ നിർബന്ധിച്ചാണ് ആ മോളെ നമ്മൾ യാത്രയിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിച്ചത്. ആ കുട്ടി നല്ല സ്കോറോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത ഗ്രേഡോടുകൂടി 10ാം ക്ലാസ് ഉയർന്ന ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് അർഹത നേടി. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി 10 ദിവസം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ വളരെ സത്യസന്ധമായി പറയുകയാണ്, ആ മോള് ആ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണ്ട, +1-ന് ബസ്സിൽ പോകാൻ കഴിയുന്ന ദൂരമുള്ള ഒരു സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ മതി. അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ വിൻഡോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം ബ്ലൈൻഡ് ആയ ഒരു കുട്ടിയാണ്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെത്തുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഒരുപക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഏകദേശം ഒരു 12,000-ഓളം മക്കളാണ് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിൽ എത്തുന്നത്, പല കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട. അപ്പൊ ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം, നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഞാനടക്കമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യൽ സർവീസ്. നേരത്തെ ആങ്കർ ചെയ്ത ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ അവര് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലെ പ്രോസസ്സിലോ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലോ പ്രതികരിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്താലും ഒരു ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്താൽ, അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ, ഒന്ന് ഒരു അല്പം സ്നേഹത്തോടു കൂടി വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ്. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ കുട്ടികളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് മുറി, സ്കൂളിന്റെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറിയിലോ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കുട്ടിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ HM പറഞ്ഞത്, ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ, ഈ കുട്ടിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടിയാണ്, ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് സ്കൂളിന്റെ ഗേറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ മത്സരിക്കുകയാണ്. അവനൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഊണ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാർ മത്സരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം രക്ഷിതാവ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കുട്ടികൾ മത്സരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള മനസ്സുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറാണ്, ഈ മേഖലയിലെ ചുമതല കൂടി ഇപ്പോൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കാൻ കൂടി നമുക്ക് കഴിയണം. അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധ്യാപകരുടെ മാത്രം എഫർട്ട് കൊണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ പല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ പല വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും പേരെടുത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനത് പറയുന്നില്ല. മാതൃകാപരമായ ഒരുപാട് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഇത് കേവലം ഒരു അധ്യാപക ദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരമായ ചർച്ചകളിലൂടെയും സംവാദങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേവലം നമ്മുടെ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം, മലയാളമോ ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ സയൻസോ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല
മക്കളായി ഏറ്റവും നല്ല മറ്റു കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ കഴിയണം. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിയ, സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിയ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഏറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി, അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളോടേറെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി അധ്യാപക ദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. Words and also thought-provoking speech. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ കുട്ടികളെ കൂടെ, വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സർ. അങ്ങനെ ആ കുട്ടികളെ സന്തോഷം മനുഷ്യന്മാർക്ക് നമ്മൾ വളരെ താങ്ക് യു സർ ഫോർ വേർഡ്സ്. താങ്ക് യു സർ once again. Then next we are going. Today's chief guest for the program is Sri K Thankappan Sir, National Awardee, retired Principal LMS Amaravila. Sir, we are extremely fortunate to have a teacher who is a dedicated and excellent guide for his students, as well as a diplomatic administrator who worked towards the educational development. We are eager to listen to your words, sir. Sir, welcome. District Project Officer SSK Trivandrum Sri Shimaran Sir, Sri Sam David Sir, Srimati Lisha Teacher, all respected English teachers and my dear friends. Good evening everybody, and happy Teachers' Day to you one and all. It's indeed a matter of immense pleasure to be with you in this fine day evening. A famous educationist once was attending a press interview. Many questions were asked. One among them was, "Sir, which you think is the most difficult task you have experienced so far?" To share with teachers. That was the reply given by him. In what context he spoke? What made him comment like this? Any bitter experiences he had before? Actually, I am unaware. Whatever it may, for me, it gives a positive energy. I feel I am privileged and much honored to a pre-independent product of India like me. This is beyond all limits and expectations. So, from the very depth of my heart, I do extend my sincere and hearty thanks to you all, especially Jisha teacher, who is the pretty beloved child of my old friend in Kotukonam, who is allowing me to take part this prestigious endeavor of yours.
I would like to share 2 points out of my teaching experiences. There was a famous timber depot trading timbers, woods of various types from places to places, from countries to countries, by road, rail, and sea. Since it was very famous and flourishing, thousands of workers employed there. Now arose the vacancy of the manager, and it has to be filled by the company immediately. As it was a glamour post, very attractive salary, and also power, many were trying their level best to get it. But to all the surprises, an ordinary woodcutter was appointed in that post. The newly manager was asked questions after question because it was undigestible for all those who came to know the news. The man said, the newly appointed manager said, really, I am also unaware of anything. After a pause, with a firm tone and word, he said, but I know one thing. I used to mend my weapons regularly before entering into my job. That was what he said. As for we teachers, I think a great lesson can be learned from this. That is, enter our classrooms only after sufficient preparations and precautions. I do not want to explain further. I want to go on the next. I would like to point out 2 points. I would share 2 points out of my teaching experiences. And one I said, the next one is imparting education is, of course, very important as far as teachers are concerned. Giving education to our children, giving knowledge to our children, that is very important. But besides that, the teacher-pupil relationship has to be developed to a great extent. Normally, we teachers have a tendency to love the best students. That is, those who are good in studies and also in good behaviors. This attitude has to be changed thoroughly. See, do all our children come in the same circumstances? Surely not. Then how can we judge
a particular boy is good and another one is bad? Surely the backward children should be cared and loved. I would like to point out quote one example. Take the case of hers, not others' hair, our own hair. Compared with other organs, they are very weak and meek. But what is amazing is this hair enjoys more and more care and concern. I think this is because the nature impulse and the necessity compels us to do so. Therefore, in classrooms too, more care, more attention should be given to the backward, especially to the problem children. Thus, we can lift them also to the mainstream. This also will save many innocent children from the clutches of evil practices that are prevalent in present day society. Listen, the good relationship between teacher and pupils keep both more healthier and happier. It's not only happier and healthier to our children, but also it is happier and healthier to we also. Oh, now I conclude my sharing by asking a question in general. Who can be called a successful teacher? Answer is simple. Those who ensure a place in the heart of the little ones. He or she alone can claim as a successful teacher. I wish you all the same. With these humble and simple words, I conclude. Namaste, everybody. Have a nice night to all. Goodbye. Valuable advice as well as valuable words. Thank you very much for being with us, sir. Thank you. Now, next I invite Mr. Sam David, sir, for sharing his experience. He's a retired headmaster. I know him personally. He's a selfless, devoted, hardworking, and the wisest person in the classroom. Sir, I welcome you to share your experience. Sam David, sir. Shine to you. I think sir has not joined, I think. Is it so? Yes, I think so. Yes. Then the participants share your experience, if any. So I think it's better to talk with our sir. Chapter is not there, is it? Okay.
Teaching is not a profession, by the words of Thankappan Sir. Teaching is not a profession, a way of life. It is a divine responsibility to guide and enlighten. Teachers' determination and sincerity will shape the destiny of the nation as they are laying the foundation and the building blocks of the society. With these words, today's program comes to an end. Once again, wishing you all a happy Teachers' Day and thanking all for your participation. Thank you. Here ends our program. So now let me invite Sir the teacher to deliver the out of thanks. Sir the teacher. Yes, teacher. Good evening. Is it also the teacher? You are audible. Okay, good evening to all of you, respected personalities and dear colleagues. First of all, let me wish the blessings of Teachers' Day to all. Today is a special day for we teachers to remember our dear teachers and at the same time to be remembered by others. Let me move to my responsibility on behalf of SSA and on behalf of myself. Let me thank the inaugurator, Sukumaran Sir, District Program Officer SSK Trivandrum for his wishes and kind words. Thank you so much, sir. Secondly, on behalf of SSA and myself, let me thank our Chief Guest Thankappan Sir, National Awardee Teacher as well as retired Principal of LMS Amaravila for sharing his blessed experience and for his blessings for us to be successful teachers. Thank you so much, sir. Thirdly, now it is time to thank IB Som David sir, retired Headmaster of Government UPS Vallada. Though sir has consented to join us, but due to certain necessities he is absent. Let me shower my thanks to you, sir. Finally, let me thank Sunitha teacher who has given the technical support and coordinator of this program from DAM School. Lisha teacher DRG English, Anchor Srimati Mini KS teacher from Rindavan HS Valanad, Blatangara, Srimati Dipta teacher from PK HSS Kanyatangulam, Srimati Reena Stanley teacher from HS Vrali, respected HMs and all teachers who have participated in today's section to make it as a splendid one. Let me conclude my words. Thanks to all.